அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. உணவு நிழல் ராஜ்யத்தின் ரகசிய ஆயுதம். My friends, the information that you are about to witness from all of my years of research is the most important. It's been hidden in plain view the entire time. This is the ultimate secret, and it's about to be exposed. Where shaitan will tell man to disfigure the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And you see this today, really. You look into our society, a consumer society, where they try to create chickens without feathers. They try to create chickens without feathers. When it relates to your GM foods, this is changing the normal process, changing the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. See, when they take the antifreeze gene from the Arctic fish, and they inject it into your tomatoes so they have longer shelf lives. This is playing with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Because believe it or not, fish don't have relationships with tomatoes. It doesn't work like that. This is GM food. You're playing with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. ஷைத்தான் அல்லாஹ்விடம் வாக்களித்தான், வலஆமுதன்னஹும் ஃபலயுகையிருன்ன ஹல்கல்லாஹ். அவர்களுக்கு நான் ஆணையிடுவேன், அல்லாஹ்வின் படைப்புகளின் கோலங்களை மாற்றியமைக்கும்படி. அவன் கூறியதைப் போலவே விஞ்ஞானம் என்கிற பெயரில் மரபணு மாற்றம் பல உயிரினங்களில் அசாதாரணமாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. உதாரணத்திற்கு, ஆட்டையும் சிலந்தியையும் ஒன்றாக கலந்து ஆட்டுப்பாலில் சிலந்தியின் வலை இழைகளை உருவாக்குவது. இப்படிப்பட்ட படைப்பை உருவாக்க இவர்கள் சொல்லும் காரணம், மிலிட்டரிக்கு உபயோகப்படும் எடை குறைவான கவச உடைகளை தயார் செய்வதற்காக. These may look like your normal goats, but they produce milk-containing spider silk protein. These goats have just a little bit of spider in them. மேலும் பலரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் மற்றொரு ஜிஎம்ஓ உயிரினம் பறவையையும் எலியையும் ஒன்று சேர்த்து பறவையின் பாடும் திறனை எலிக்கு கொடுத்திருப்பதுதான். They focused on that mouse and have now bred over 100 mice that can sing, but it doesn't end there. They noticed that when normal unmodified mice grew up around the singing mice, they too began to use different sounds and tones, almost like a simple language. இது எல்லாம் எதற்கு என்று கேட்டால், இது வெறும் ஒரு சோதனை பொருளே. இவர்களின் முக்கியமான திட்டமானது மனிதர்களையும் மிருகங்களையும் ஒன்று சேர்ப்பதுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மனித ஜீனையும் மாட்டு ஜீனையும் ஒன்று சேர்த்து மனித தாய்ப்பாலை மாடு கறப்பது கடவுளால் விதிக்கப்பட்ட விதியை மாற்றி அமைப்பதாகும். இப்படிப்பட்ட இறைச்சியினை நாம் உண்டால் அது மனித இறைச்சியா அல்லது மாட்டு இறைச்சியா, அது ஹலாலா ஹராமா? மேலும் மினோட்டார் என்கிற மகிஷாசுரன் போன்ற கலப்பினங்களை உருவாக்க வழிவகுப்பது. இதற்கு பின்னால் மறைந்திருக்கும் உண்மை நோக்கம், நம் மனிதர்களை கலப்பினங்களாக மாற்றிவிட்டு இந்த இலைட்கள் மட்டும் சுத்தமான மனித இனத்தவராக, அதாவது மாஸ்டர் ரேஸ் என்று அழைக்கப்படும் மேம்படுத்தப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த மற்றவர்களை அடக்கியாலும் ஆற்றல் மிகுந்த இனத்தவராக இருப்பதற்காகவே. இது அவர்களின் நெடுங்கால திட்டத்தில் ஒன்று என்பதுதான் உண்மை. In a chilling op-ed, the US Intel chief has warned that China could be breeding genetically modified soldiers. You heard that right. The Chinese regime could be creating mutant soldiers. As Beijing is bent on global domination and is giving increasing importance to biotechnology in its military strategy in order to achieve its ambitions, he has warned that Chinese authorities have been conducting human tests on members of the People's Liberation Army in the hopes of developing soldiers with biologically enhanced capabilities. Capabilities like lifting huge weights, infrared night vision, and running at high speeds over extreme distances. Ratcliffe says there seems to be no ethical limit to China's pursuit of power. Time and again, several US-based think tanks have issued similar warnings about soldiers having no physical, physiological or cognitive limitations. நம் மனித ஜீன்களையும் மிருக ஜீன்களையும் ஒன்று சேர்ப்பதற்கு இவர்கள் போடும் தடுப்பூசிகள் கூட வழிவகுக்கும். உங்களுக்கு நினைவிருந்தால், சமீபத்தில் பிரேசில் அதிபர் கூறியிருந்தார், இந்த கொரோனா தடுப்பூசியை நீங்கள் போட்டுக்கொண்டால் நீங்கள் முதலைகளாக மாற வாய்ப்பிருக்கிறது. இவர் கூறியது விளையாட்டுக்காக என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். இவர் கூறியது அறிவியல் உண்மை. இந்த நிலையில் தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்வதால் நீங்கள் முதலையாக மாறலாம். அதோடு பெண்களுக்கு தாடி வளர தொடங்கினால் அல்லது ஆண் குரலில் பேச ஆரம்பித்தால் இதற்கும் அரசுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என அதிபர் போல்சனாரோ கூறியுள்ளது அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதை நமக்கு மறைமுகமாக ஸ்பைடர்மேன் படத்தில் ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் இழந்த கையை மீண்டும் வளர வைப்பதற்காக ஒரு லிசார்டின் மரபணுவை எடுத்து இன்ஜெக்ஷன் மூலம் தன்னுள் செலுத்திக் கொள்வான். பிறகு அவன் இழந்த கை மீண்டும் உருவாகும். அதன் பிறகு அவன் எதிர்பாராத வகையில் முழு லிசார்ட் மனிதனாக மாறிவிடுவான். இது வெறும் உதாரணம்தான். இது இந்த படத்தில் மட்டுமல்ல, ஐலண்ட் ஆஃப் டாக்டர் மோர் என்கிற படத்தில் கூட ஒரு சயின்டிஸ்ட் அந்த தீவில் இருக்கும் அனைத்து மனிதர்களையும் மிருகம் கலந்த உயிரினங்களாக மாற்றி வைத்திருப்பான். கூடவே அவர்களுடைய தலையில் ஒரு சிப் ஒன்றை பொருத்தி அவர்கள் அவனுக்கு அடிமையாக இருக்கும்படி செய்து வைத்திருப்பான். An exiled scientist created something impossible. Unmistakably human. Undeniably animal. On the island of Dr. Moreau. I'd like to present my children. Father? Oh my God. From director John Frankenheimer. H.G. Wells' most terrifying creation. About the line that separates man from beast. What's going on? And the notorious doctor who dared to cross it. We are men because the Father has made us men. Marlon Brando. Val Kilmer. David Thewlis. The Island of Dr. Moreau. இந்த படம் கற்பனை அல்ல, இது உண்மையில் நடந்து கொண்டிருக்கிற பரிசோதனைகள் தான். இது போன்ற பரிசோதனைகள் உலகில் பல இடங்களில் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு அமெரிக்காவின் பிளம் ஐலாண்ட். There's this place called Plum Island, which is now in Kansas. And I shouldn't even call it Plum Island anymore, because Plum Island is now doing basic research. This is a specific place where they do testing on animals. No, they don't put rats in a cage and put a piece of cheese at the end. They do things like what you're seeing on the screen to animals. They mutate them. To Plum Island. Along the south side of the island are the abandoned ruins of the original lab run by the Nazi scientists. And they approach the main lab. There, John can see the measures that the government has taken to keep the facility secure. John is left wondering if Plum Island is really the best place to keep a potentially dangerous facility. இதே போன்று மியூட்டன்ஸ் என்கிற கலப்பினங்களை பல படங்களில் காட்டுவதற்கான நோக்கம் மக்களை மனதளவில் மாற்றுவது. ஸ்பைடர்மேன், உல்வரின், சாபர்டூத், ஹல்க் போன்ற கதாபாத்திரங்களை காண்பித்து இவர்களைப் போல் கலப்பினங்களாக இருந்தால் மிக சக்தி வாய்ந்தவராக இருக்க முடியும் போன்ற எண்ணங்களை உருவாக்கி அடுத்த தலைமுறையினரை மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் மாற்றம் செய்வது. இது போன்ற உதாரணங்களை நாம் பல இடங்களில் பார்த்திருப்போம். இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்தவர் 32 வயதாகும் ஆண்டனி லோபெர்டோ. திரைப்படங்களில் காட்டப்படும் வேற்று கிரகவாசிகள் மீது இவருக்கு இனம் புரியாத காதல் ஏற்பட்டதால் திடீரென வேற்று கிரகவாசியாகவே மாற வேண்டும் என முடிவு செய்தார். திரைப்படங்களில் வரும் ஏலியன் எனும் வேற்று கிரகவாசி போல் தம்முடைய உருவத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்ற ஆரம்பித்தார். பார்ப்பதற்கு அதிர்ச்சியாகவும் விசித்திரமாகவும் இருக்கும் வகையில் சிறிய காதுகள், மூக்கு, வெட்டப்பட்ட உதடுகள், இரண்டாக பிளக்கப்பட்ட நாக்கு என தம் உருவத்தையே மாற்றிக்கொண்ட ஆண்டனி கண்கள் உட்பட தமது உடல் முழுவதும் கருப்பு வண்ணத்தில் டாட்டூ வரைந்து கொண்டு கருப்பு வேற்று கிரக வாசியாகவே மாறியுள்ளார். அல் குர்ஆனில் அல்லாஹ் கூறுகிறான், நிச்சயமாக நாம் ஆதமுடைய சந்ததியை கண்ணியப்படுத்தினோம். இன்னும் கடலிலும் கரையிலும் அவர்களை சுமந்து அவர்களுக்காக நல்ல உணவு மற்றும் பொருட்களையும் அளித்து நாம் படைத்துள்ள படைப்புகள் பலவற்றையும் விட அவர்களை தகுதியால் மேன்மைப்படுத்தினோம் என்று மனிதர்களை மற்ற உயிரினங்களை விட மேன்மைப்படுத்தினான். ஆனால் ஷைத்தான் அல்லாஹ்விடம் சபதமிட்டதைப் போல் அல்லாஹ்வின் மேன்மை படைப்பான மனிதர்களையே மாற்றி அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறான்.
We are living in very